byagaragaye ko igitsina gabo gifite imyitwarire y'uburwayi bwa Histrionic personality disorder igereranwa n'ubwibone gikunze gushimwa n'igitsina gore ku ngingo yo gutera akabariro neza, mbese ngo babikora neza cyane bigashimisha abo bari kubikorera cyane. Imyitwarire y'ubwibone kandi ngo igabanya kwiyumva ko uri wenyine ndetse n'ubwoba bwo gutinya abantu. Mbese ngo abantu bafite ino myitwarire usanga ingingo ijyanye no gutinya abantu itabarangwaho cyangwa se kwiyumva bari bonyine. Iyo bavuze Histrionic personality disorder, buri muntu wese akwiye kumva indwara ifata imitekerereze ikangiza uko umuntu yitwara mu buryo buhindura amarangamutima, imimerere, imyitwarire mu bandi, aho usanga abantu bafite iyi ndwara baba bashaka ko abantu babareba cyane bakabitaho bidasanzwe bashingiye ku myitwarire irangaza, mbese ubwibone cyangwa se kwishyira imbere cyane. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Philosophy of Life, ni kuri M250 TV nk'ibisanzwe. Uno munsi wa none tugiye kubabwira byinshi ku myitwarire idasanzwe y'uburwayi benshi bakunze gusanisha nk'ubwibone budasanzwe, bakavuga bati kanaka ni umwibone. Ibi rero nibyo tugiye kurebera hamwe no munsi mu kiganiro cyacu Philosophy of Life. Ndabibutsa ko ikiganiro cyacu kigaruka buri munsi, ndabibutsa ko kandi tugenda tuvuga ku ndwara zigiye zitandukanye, imyitwarire idasanzwe, ibibazo byose bishingiye ku buzima bwo mu mutwe, byose tugamije ko mugenda mwunguka byinshi ku kumenya byinshi ku buzima bwo mu mutwe. Ndabibutsa ko kandi ikigo M250 Group Limited ari ikigo kibaha serivisi yo kubahuza n'inzobere ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu ngingo zigiye zitandukanye. Ushobora kuba ufite umwana ufite imyitwarire idasanzwe ubona byaragucanze, M250 Group Limited izagufasha kubona igisubizo cyagufasha kwita cyane kuri uwo mwana wawe. Zabana gusa, urubyiruko ndetse n'abantu bakuru muri rusange, bose bitewe n'ukeneye dushobora kugufasha kumenya ikibazo ufite ndetse naho wakiganisha. Ku bundi busobanuro ushobora kutubaza kuri adresse tuba twashyize aho munsi, hari nimero ya telefone ndetse n'ubundi buryo buri muri description. Ntabwo uri wenyine, niyo mpamvu turaje ushinga n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe bwa buri wese. Njye wabategura iki kiganiro giye kuvuga ku ndwara ya Histrionic personality disorder kandi ugiye no kubibagizaho ndi Muhire. Uretse gukora ibintu bituma abantu babitaho cyane, abantu bameze gutya bagira amarangamutima yoroshye cyane ndetse yo kwiyoberanya ndetse no gutiriganya. Bitangira mu gihe cy'amabyiruka y'umuntu, muri cya gihe umuntu aba atangiye kwimenya, mbese kwisobanukirwa no kwiha umurongo ngenderwaho mu buzima. Gusa abantu bagaragaza iyi myitwarire idasanzwe mu buryo butandukanye. Histrionic personality disorder ni indwara imwe mu ndwara 10 zishingiye kuri kamere muntu ziri mu gitabo cy'indwara zo mu mutwe kizwi nka DSM. Ububi bw'iyi ndwara rero bugaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bugasanga abagera ku 9% muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite izi ndwara zangiza kamere muntu, ibizwi nka personality disorder cyangwa se trouble de personality. Aho rero 3% muri bo bafite indwara ishingiye kuri kamere yo kwibonekeza. Iyi ngiyi nyine tugiye kugarukaho no munsi wa none izwi nka Histrionic personality disorder, no kwibonekeza cyangwa se gushaka k'abantu bakwitaho cyane. Iyi ndwara irangwa no kwibonekeza no gushaka k'abantu bakwitaho bidasanzwe, ibarizwa mu itsinda rya kabiri rigize izi ndwara zishingiye kuri kamere muntu, ibizwi nka cluster B personality disorder. Abantu babarizwa muri iri tsinda rero bahuriye ku bimenyetso byo kugira amarangamutima ajagaraye, ahuzagurika, ndetse abantu bakababona nk'abadashobotse mu bintu byose. Iyo ufite imyitwarire iri gucanga ndetse ikagutera ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se ukaba ufite umuntu ukeka ko yaba afite ubu burwayi bitewe n'uko umubona, mbese ari wa muntu wibonekeza agashaka k'abantu bamwitaho cyane, hari ibyo wakora kugira ngo umenye neza nimba koko ari indwara ya Histrionic personality disorder. Nimba wibaza nimba waba urwaye indwara cyangwa se umuntu wawe, inshuti yawe se ndetse yewe n'umunyamuryango nimba yaba afite iyi ndwara, hari ibimenyetso wagenderaho bikakwereka umuntu ufite iyi ndwara ya Histrionic personality disorder.
harimo guhora utanga ibitekerezo muri buri kimwe, umeze nk'aho ibintu byose ubizi, mbese warigize nyirandabizi nk'uko bajya babivuga. Harimo ikimenyetso cyo gukabiriza ibimenyetso by'ubunyantege nkeya cyangwa se kurwaye. Harimo kugira imvamutima zoroshye cyane, hahandi agakomye kose kabi cyangwa se keza ukagaragariza amarangamutima mu buryo budasanzwe. Harimo guhora mu bikorwa bituma abantu bakureba, ibitaramo, kwimurika, imyiyereko n'ibindi byose bituma abantu bakwitaho cyane kandi ubikora nyine ari cyo ugamije. Usanga abantu bafite imbeni imyitwarire bahorana ingingo hafi, bazamo no kugira imimerere ye yihariye idahinduka ndetse no guhora bigaragaza mu bandi. Harimo guhora yumva abantu bamwitaho cyane bakamurangarira, mbese hahandi aba yumva bikunze, hahandi aba yumva kuba abantu bamwitayeho, kuba abantu bamureba cyane, aba yumva rwose ari ishema rye, ndetse yewe biramushimisha iyo abona abantu batumbiriye ibyo arimo gukora. Harimo gukoresha iturufu y'imyitwarire ishingiye ku mibonano mpuzabitsina, imyambarire n'ibindi bimeze nkabyo. Ugasanga umuntu yambara ibintu bituma abantu bamwitaho cyane, mbese bamurangarira, bakabona ko afite ikimero, bakabona ko afite imiterere irangaza. Ibi ngibi wabikora agira ngo mumwiteho, mbese agira ngo abarangaze, byose abagamije ko abantu bamwitaho. Harimo gukoresha iturufu yo gukangisha kwikomeretsa cyangwa se kwiyangiza n'ibitekerezo byo kwiyahura kugira ngo abantu bamugirire impuhwe, bamwiteho cyane, handi bamubwira ngo have ivyo bintu ukora ntago ari byo, ese urashaka kwigirira nabi. Ibintu nk'ibyo nyine bituma abantu bamwitaho. Usanga umuntu ufite imbeni imyitwarire abikora kugira ngo akurure ya tension cyangwa se uko kurangaza abantu be byamworohera. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, umuntu ufite iyi ndwara ashobora kuba yifite ariko ntabimenye, kuko imitekerereze yabo ibibereka ko nta kidasanzwe bari gukora. Bashobora no gucira urubanza abandi ahubwo kubera uburyo baba bari kubacalenjinga, mbese babahora bo bari bo. Ibimenyetso byinshi bya Histrionic personality disorder bishobora gusa n'iby'izindi ndwara zo mu mutwe cyangwa se izisanzwe z'umubiri. Niyo mpamvu umuganga abanza agakora isuzuma ryimbitse kugira ngo amenye neza ko ibimenyetso bitari guterwa n'ibindi bibazo byihariye. Usanzwe nta gipimisho cyihariye gihari gikoreshwa mu gusuzuma ino ndwara Histrionic personality disorder. Cyakora igitabo kirimo indwara zo mu mutwe n'ibimenyetso byazo kigaragaza ko kugira 5 cyangwa se ibirenze ibyo muri bimenyetso ngiye kubabwira bizakwereka ko ufite iyi ndwara ya Histrionic personality disorder. Harimo kumva bikubabaje ndetse ukumva utameze neza mu gihe uri ahantu witeze ko abantu bari bukwiteho cyane ariko ntibabikore. Harimo kugirana umubano n'abandi bantu bafite imyitwarire mibi idasanzwe iganisha ku guhuza ibitsina. Ibi ni nka bya bindi bavuga ngo nyereka uwo mugendana nkwereka uwo uri we. Ikindi kimenyetso kizakwereka ko ufite ubu burwayi no guhinduka by'agahe gatoya mu mimerere. Harimo gukora ibishoboka byose ngo wigaragaze mu buryo bugaragarira abantu bakwiteho. Harimo gukoresha imbwirwaruhame zidafite ingingo nyamukuru, ahubwo zirimo kwigaragaza no kwitaka, ndetse no gukoresha ibimenyetso bituma abantu bakurangarira bakakwitaho. Harimo gukabya cyane mu mimerere n'imyitwarire ishingiye ku marangamutima, mbese gukabiriza buri kantu kose kabaye. Harimo kuba nyamugi iyo bigiye, mbese usanga aba bantu bahindurwa n'abantu n'ibintu bidasanzwe, aho babona habagaragaza neza nk'uko babishaka niho bajya. Harimo kumva ko imibanire y'urukundo igomba kuba iri close, mbese ishingiye ku bikorwa cyane kurenza ibyanyabyo by'urukundo. Ahandi usanga bifuza guhorana n'abo bakundana, gusohokana bya hato na hato, ndetse no gukora ibindi bintu byinshi bibagaragaza ko muri mu rukundo, yewe bikagaragarira buri wese. Iyi ndwara irangwa no gushaka ko abantu bakwitaho, Histrionic personality disorder, ikunze kugaragara hamwe n'izindi ndwara zo mu mutwe bigiye bifitanye isano. Harimo izwi nka borderline personality disorder. Iyi ndwara ikaba irangwa no guhindagurika cyane mu marangamutima, imimerere
imiterere n'imyitwarire ibizwi nko kudashoboka nyine mu kinyarwanda cyacu. Harimo indi ndwara izwi nka dependent personality disorder. Iyi ndwara yo ni indwara y'ubwo birangwa no kuba umuntu aba ashaka kwishingikiriza abandi. Iyi ndwara yo rero nayo ni indwara ishingiye kuri kamere muntu, ariko aho umuntu uyifite aba arangwa n'ubwoba bikagaragarira mu gushaka kwishingikiriza abandi mu buryo budasanzwe. Hazamo indwara kandi ya eating disorders. Izi ndwara ni indwara zishingiye ku mirire, aho usanga umuntu ashobora kurya cyane bidasanzwe cyangwa se indwara yo kurya bikeya bidasanzwe. Hazamo indi ndwara izwi nka narcissistic personality disorder. Iyi ndwara ikaba irangwa n'ubwiyemezi ndetse no gufata abandi nk'abadafite icyo bavuze. Hazamo kandi izwi nka substance use disorder, indwara nyine yo gukoresha ibiyobyabwenge. Twakwibaza tutese iyi histrionic personality disorder cyangwa se nyine ubwibone mu magambo make bwaba buhiriye he n'iyo ndwara ya borderline personality disorder, cyangwa se hahandi uba ubona umuntu adashobotse mbese ahindagurika cyane mu mibanire n'amarangamutima ye? Hari ihuriro rikomeye kuba umuntu yagira histrionic personality disorder ndetse na borderline personality disorder. Izi ndwara zombi zifite ibintu bitandukanye zihuje, harimo ko aba bombi bahuriye ku guhindagurika cyane mu marangamutima yabo. Muri make bose bahurira ku kudashoboka, bahuriye kandi ku guhubuka cyane mu byo bakora, banahurira kandi kuba bakunze kugira amarangamutima hafi ndetse no kuyagaragaza byihuse. Kubera uku guhuza kw'izi ndwara zombi rero, inzobere zihamya neza ko izi ndwara zombi zidatandukanye cyane. Mbese umuntu w'umwibone, wa wundi uba ushaka ko buri wese amwitaho, n'ubundi akunze gufatwa nk'udashobotse, ari uba afite indwara ya borderline personality disorder. Mu gitabo cy'indwara zo mu mutwe DSM, nubwo iyi ndwara borderline personality disorder ishobora kugaragazwa nayo no gushaka ko abantu bakwitaho, kugira imyitwarire yo guhindagurika borderline, no gushaka guhindura abandi bitewe n'ibyo ushaka, ndetse no guhubuka bidasanzwe, aho bitandukaniye n'iyi ndwara ya histrionic personality disorder nayo yo gushaka ko abantu bakwitaho, nuko usanga hazamo kuba yakwikorera ibintu bimubabaza, kugira umujinya wa hato na hato mu mibanire ye n'abandi, kubabazwa n'ubusa ndetse no kutabasha kwisobanukirwa na gatoya. Abaganga banahamya neza ko ugukomera kw'ibimenyetso kuba gutandukanye hagati ya borderline personality disorder ndetse n'iyingiyi histrionic personality disorder. Bavuga ko guhindagurika kwa hato na hato biba kuri borderline personality disorder bidakunze kugaragara kuri histrionic personality disorder. None iyi ndwara yo kwibonekeza yabiterwa n'iki? Nta kintu kimwe cyihariye kiramenyekana gishobora kuba gitera ino histrionic personality disorder irangwa n'uko umuntu yibonekeza bidasanzwe. Byagiye binagaragara rero ko iyi ndwara ya histrionic personality disorder ishobora guterwa n'impamvu karemano cyangwa se impamvu zishingiye ku byo umuntu yaciyemo cyangwa se aho yakuriye. Ku gice cya genetic cyangwa se karemano, bimwe mu bigize kamere muntu bishobora guhererekanywa kuva ku babyeyi bawe bikakuzaho. Utu tunyangingo rero duhererekanywa hagati y'umubyeyi n'umwana aribyo bizwi nka temperament, nitwo dushobora gutuma umuntu aba umunyantege nkeya ku ngingo yo guhangana n'ibindi bishobora kwihuza n'iyi mpamvu ivukanwa, bigatuma umuntu agira iyi ndwara ya histrionic personality disorder. Ku gice cy'aho umuntu yavukiye cyangwa se uburyo yakuze, environment, nuko aho wakuriye ndetse n'ibyo waciyemo byose mu mikurire yawe, abo mwabanye, umubano n'ababyeyi bawe cyangwa se abandi bakureze, bishobora kuba intandaro yo kugira iyi ndwara ya histrionic personality disorder mu gihe wamaze gukura. Hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora kongera ibyago byo kwibasirwa n'iyi ndwara ya histrionic personality disorder. Ugasanga umuntu ahora ashaka ko abantu bamwitaho, mbese afite imyitwarire y'ubwibone nk'uko abenshi bajya babivuga, harimo kubwirwa amagambo akomeretsa, gutotezwa ukiri muto. Byanagaragaye kandi mu bushakashatsi ko umuntu wagize aho ahurira cyane n'urumuri, urusaku
ndetse n'ibindi bisa nk'ibi ngibi ashobora kugira iyi ndwara ya histrionic personality disorder, mbese akajya agira ya myitwarire y'ubwibone aho aba ashaka ko buri wese amwitaho cyangwa se akita ku byo ari gukora. Mu busanzwe nta muti wabugenewe uhari uvura iyi ndwara ya histrionic personality disorder byihariye, gusa umuntu ufite iyi ndwara ashobora kumera neza cyane akamenya uko agenzura iyi myitwarire ye akagira ubuzima bwiza muri rusange. Mu gihe yaba agannye abaganga bakoresha ibiganiro abazwi nk'aba psychotherapist, abangaba rero ni nabo ikigo M250 Group Limited kibahuza nabo. Hashobora no kwitabazwa imiti igihe ubu burwayi bwatangiye guteza ibindi bibazo bikomeye. Byose iyo bikozwe hamwe no guhindura ubuzima umuntu abayemo, abicamo neza akabaho neza nta kibazo na kimwe bimuteye. Ubu buvuzi bwa psychotherapy ashobora gukoreshwa uburyo bushingiye kuri nyir'ubwite ukeneye ubufasha gusa, bizwi nka individual therapy, uburyo burimo umuryango ibizwi nka family therapy, cyangwa se uburyo bushingiye ku gukoresha amatsinda y'abantu bafite intego yo gukira iki kibazo, byo bizwi nka group therapy. Aba bose M250 Group Limited irabafite ndetse ikorana nabo ku buryo umukeneye ushobora kuhita umubona bitakugoye. Ikigo M250 Group Limited kubera ko kirajwe ishinga n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe bw'abanyarwanda, kibafitiye uburyo bukoresheje ya kure aho ushobora gukurikiranwa no gufashwa hifashishijwe ikoranabuhanga nko kuri telefone cyangwa se ubundi buryo mpanahana amakuru, utiriwe uva aho uri cyangwa se ngo uhore usiragira ugana aho bagufashiriza, cyane ko kugira ngo iki kibazo kibashe kuvurwa bifata igihe kirekire. Nta miti yabugenewe ivura iyi ndwara ya histrionic personality disorder ikigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa cyemeje. Cyakora indi miti nk'ivura agahinda gakabije, ubwoba n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora gukoreshwa igihe bibaye ngombwa bitewe n'ingaruka iyi ndwara iri kugenda iteza. Ubundi buryo bumenyereweho gufasha abantu kwimenya no gusobanukirwa uko ubuzima bwabo babutwara ibizwi nka mindfulness nabwo burakoreshwa. Imwe mu myitozo nka yoga, tai chi, meditation ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bishobora gufasha umuntu kwimenya, bityo bikamufasha kumenya kwigenzura bitamugoye. Binafasha kandi kubasha gukontorora uguhubuka ndetse n'andi marangamutima mabi akunze kugirwa n'abantu bafite indwara ya histrionic personality disorder. Abantu bafite histrionic personality disorder cyangwa se barangwa na bya bimenyetso byo kwibonekeza cyane no gushaka ko abantu babitaho, bakunze guhura n'ingorane zikomeye zo kunanirwa kwita ku mibano yabo n'abandi bitewe n'uko kugira iyi myitwarire itari shyashya. Abantu bafite ubu burwayi kandi usanga bakunze kubatwa no gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane bidasanzwe, ndetse n'imyitwarire yo kunena cyane ndetse no gusesereza abandi. Kubera ko abantu bafite iyi ndwara ya histrionic personality disorder batabasha kumenya imyitwarire yabo, usanga babangamira abo bari kumwe, bikaba byakwangiza imibano bafitanye n'abandi bantu kubera kudasobanukirwa neza ko imyitwarire yabo ibangamye. Ibi rero birangira abantu babanze ndetse bakajya babagendera kure, haba mu kazi, ku ishuri ndetse no mu rugo cyangwa ahandi. Gusa icyo twamenya neza hano nuko atari buri gihe imyitwarire y'aba bantu iba mibi gusa. Bishatse kuvuga ko hari n'ibyiza byo kugira iyi myitwarire. Byagaragaye ko igitsina gabo gifite imyitwarire y'uburwayi bwa histrionic personality disorder igereranwa n'ubwibone gikunze gushimwa n'igitsina gore ku ngingo yo gutera akabariro neza, ndetse ngo babikora neza cyane bigashimisha abo bari kubikorera cyane. Imyitwarire y'ubwibone kandi ngigabanya kwiyumva ko uri wenyine ndetse n'ubwoba bwo gutinya abantu. Ndetse ngo abantu bafite ino myitwarire usanga ingingo ijyanye no gutinya abantu itabarangwaho cyangwa se kwiyumva bari bonyine. Akenshi biragora gusuzuma ndetse no kuvura iyi ndwara. Intambwe ya mbere rero ni ukwisobanukirwa cyangwa se gusobanukirwa ibimenyetso bidasanzwe biranga iyi ndwara. Iyo umaze kubimenya bigufasha kumenya neza uko byavuzwa ndetse n'uko wabasha kubikontorora, bityo bikagufasha kunoza neza imibanire yawe n'abandi.
ibyo wakora mu mibereho yawe bikagufasha guhangana n'iyi histrionic personality disorder harimo kugerageza kurya neza ndetse no gusinzira bihagije, harimo kugerageza kwimenyereza imyitozo ngororamubiri, harimo kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no gukoresha inzoga. Ikindi, gerageza kwakira ubufasha bw'inshuti zawe zizewe n'abanyamuryango bakomeze kukuba hafi. Niba ufite inshuti yawe cyangwa se umunyamuryango ufite imyitwarire irenze y'ubwibone, ni ngombwa ko umufasha gushaka ubufasha mu baganga. Burya igihe nta kinzobere zibikozeho, biragoye ko umuntu yabasha kwimenya kugira ngo amere neza. Ni byiza kandi biranafasha kumenya byinshi kuri histrionic personality disorder binyuze mu gusoma no kumva ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza iyi ndwara, hanyuma ubashe gufasha umuntu wawe.